நேற்று வந்து நாங்கள் யூஎக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். யூஎக்ஸில் வந்துட்டு நான் நேற்று பண்ண ப்ராசஸில் எனக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வயர் ஃப்ரேமிங்ஸ் வந்து மிட்ஃபிடலிட்டி அப்புறம் வந்து ஐஃபிடலிட்டி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸோ அதுவும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக நல்ல ஒரு ஃபன்னிங்காக பர்சன்ஸ்லாம் எல்லாம் ஜாலியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல செக்ஷனாக இருந்துச்சு. Today is the day 2 of the workshop. Today we designed mid-fidelity screens, and then we discussed, made a few adjustments, and then we designed high fidelity screens. So I have came to the Aspira, then we have gathered a group and we have done some projects. 80% of the works has been completed today, and we'll continue the process as well as we can give the project to Mr. Ram. So I have started my career as a designer just now only. It was day 2 of our workshop with Aspira. We had worked on making the basics of wireframing and paper prototypes yesterday. Today we started focusing on making the physical prototypes and trying to understand what the colors are going to be, what are the different parts, features we're going to give. It was a nice experience so far. We're just happy to have been with the workshop. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டே ஆஃப் ஆஸ்பிரா ஒர்க் ஷாப். நேற்று வந்து ப்ரோட்டோடைப்போட முடித்தோம். இன்றைக்கி வந்து காலைல வந்துட்டு ஒயர் ஃப்ரேமிங் அப்புறம் கலர்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கேஸ் ஸ்டடியோட இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணோம். தேங்க்யூ. ஹாய், என் பேர் ரஞ்சித். இன்றைக்கி டே 2 ஆஸ்பிராவோட யூஐ செக்ஷனில். இன்றைக்கி டே 2வில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ் எஸ்டர்டே வந்து யூஎக்ஸ் பண்ண ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி ஒயர் ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஒயர் ஃப்ரேமில் எல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணி அதை ப்ரோட்டோடைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். அண்டு வந்து நாங்கள் அதுக்கான கேஸ் ஸ்டடிஸும் பில்டப் பண்ணோம். ஸோ ஆஸ் எங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஓவர். டே 2 யூஐ ஒர்க் ஷாப்பில் மிட்ஃபிடலிட்டி ஹைஃபிடலிட்டி ஒர்க் பண்ணோம். டீமாக ஒர்க் பண்ணால் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம். மென்டர் ராம்பால் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Second day of workshop, we have done UI design, visual design, and how to improvise our design and how to prepare a case study or a case study documentation on our second day workshops. இன்றைய ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து யூஐ டிசைன், ஒயர் ஃப்ரேம் எப்படி பண்ணுறது, மிட்ஃபிடலிட்டி ஹைஃபிடலிட்டி பார்த்தோம், ப்ளஸ் கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தோம். கேஸ் ஸ்டடி வந்து எப்படி ப்ராஜெக்ட் கேஸ் ஸ்டடி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இன்றைய ஒர்க் ஷாப்பில் யூஐ ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். நான் நேற்றும் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணோன்னா ஒயர் ஃப்ரேமிங், மிட்ஃபிடலிட்டி, இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஃபைனலாக கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நல்லா இருந்தது, ஜாலியாக இருந்தது, ஃபன்னாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் நிறையா இருந்தால் நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ.